Okay, na karibu. Leo tutaenda kwanza topic yetu ya rates and variation. Tutaangalia the meaning of rates pamoja na related calculation, at the same as tutapitia concept ya variation. Okay, welcome. Okay, start with rates. We say that a rate is found by dividing one quantity by another. Kwa hiyo simply when we talk about the rate tunamaanisha kwamba ni inapatikana baada ya kugawanya quantity moja na nyingine, but when you talk about rate maana yake ndio tunamaanisha kwamba it is something divided by time. Maana yake nini? Tutakuwa tuna quantity fulani then ikagawanywa kwa muda by time, hiyo ndo tunaita rate. We have ratio, we have quotient and so on, but when specifically we are talking about rate, we mean that something divided by time. So nataka uwe aware na hicho kitu ambacho tutaenda kukisoma ili usije ukachanganya. Okay, let's see rate of quantities of different kinds. Tuangalie mfano rahisi. We say that for example, a rate of pay consists of the money paid divided by the time worked. Maanake nini? Tunapozungumzia rate of pay, maanake ina consist money pamoja na time. Okay, we say that if a man receive 1,000 shillings for 2 hours work, his rate of pay will be 1,000 divided by 2. Mean that this 1,000 is amount of money and this 2 is a time, which is hours. Okay, from there we get 500 shillings, but this 500 shillings, this now we call it rate because this is the 500 shillings per hour. Mean that we have divided money per time, money per time. So the concept of rate mean that is something divided by time, something divided by time. Maana yake ni ninapozungumzia rate tunaonyesha kwamba ni quantity yote ile, iwe ni pesa, iwe ni volume, iwe ni mass au iwe ni length, ukigawanya kwa time basi hicho kitu tunakiita rate. No simple example hapa tunaona kwamba amejaribu kutoa simple formula kutokana na concept yetu hapo juu kwamba mean that rate which you can abbreviate it as R equals to amount of money which is abbreviated as M then divided by time which can be abbreviated as what? As T, from which we get the formula R will be equals to M over T. Rate will be equals to money divided by what? By time. Okay, from this basic equation we can get any quantity. We have 3 quantities. We have rate, we have money, we have time. Kwa ina maana katika hizi quantities zote tatu tunaweza tukatafuta money, tunaweza tukatafuta time, tunaweza tukatafuta rate. Maana yake nini? Kutafuta money una make M the subject like this one. So you get that money will be equals to rate times time. Kupata time mean that you make it is a subject from which you get that time will be equals to money divided by what? By rate. That is the concept. Kwa hiyo ni concept ndogo kwamba when you talk about rate mean that something divided by time. Okay, now let us see example. Tuangalie mfano rahisi. A man is paid 6,000 for 8 hours work. Okay? A, what is his rate of pay? B, at this rate, how much would he receive for 20 hours work? C, at this rate, how long must he work to receive 30,000 shillings? Okay, nadhani hii example yetu ina rely hapa juu kwamba tumeona kwamba formula ya msingi kupata rate ni money divided by time. Then from this basic formula we can get money, amount of money, we can get time required. Okay, let's see the solution of that question. Okay, we asked it to find the rate of pay, his rate of pay mean that R equals to money over time. Okay, their money is 6,000, time is 8 hours, mean that to get the rate you divide 6,000 divided by 8, from which you get 750 shillings, but this is per hour. Kwa hiyo unaona kwamba rate yetu ni 750 kwa lisali moja. Kumbe kama lilipo shilingi 6,000 kwa masaa 8, kumbe kwa lisali moja alikuwa kilipo shilingi 750. Hii ni rate ambayo tumeipata hapa. Kwa the expression of this rate will be equals to 550 shillings, 550 shillings per hour. Maana yake una express this per hour no meaning ya rate. Okay, B we asked it to find at this rate, kwa rate ambayo tumeipata hapa juu, we said that how much would he receive for
20 hours working, how much? Mean that anaulizia kiwango cha pesa, how much, maana yake anaulizia atapata shilingi ngapi kama atafanya masaa 20, lakini rate yake ni hii hapa ya 750 kwa lisali moja. Okay, now you can see that time given is 20 hours now. Rate is 550 shillings per hour. Okay, money. Money, tukirejea formula yetu hapa ya money equals to rate times time, mean that you have to simply multiply it. Kwa hiyo maana yake tunazidisha kwa 750 times 20 hours divided by 1 hour, ambapo amount of money itapata ni shilingi 15,000. Mean that kumbe kwa masaa 20 kwa rate hiyo 750 kwa lisaa atapata shilingi 15,000. That is B. Okay. C we asked that at this rate how long must he work to receive 30,000? How long? Ukiona the concept umeuliza how long mean that you asked it to find time. How long mean time. Manake tunataka tutafute time. Manake nini? Kumbe tumepewa amount of money, tumeambiwa at this rate tulioipata hapa juu ambayo ni 750, then you are able to find the corresponding time ambayo itamwezesha kupata shilingi hiyo hapo. Okay, remember that to get the time will be equals to money divided by rate. Time will be equals to money divided by rate. Mean that you take this money divided by rate ambayo tumeipata hapa juu. So we can see that R equals to 750 per hour. Money, total amount of money we have 30,000. Then you are going to find the time. Mean that from R equals to MT. Mean that to get the value of T will be equals to money divided by rate. So from which the amount of money 30, then divided by that one which you get 40 hours. Kwa hiyo kumbe ile apate shilingi 30 alitakiwa afanye kwa masaa 40. Okay, kwa kifupi hiyo ndo concept ya rate, and it is very simple. Kwa hiyo you can see the different questions zinakuwa zitokee kwenye ile eneo kwa sababu ni concept ambayo ni rahisi, lakini it's better ukajua the main concept in nini. Rate is something divided by time. Okay, now let us see variation. Okay, sasa tuangalie variation. Okay, variation, tuna concept kubwa ya variation. Tunasema kwamba variation ni something which is vary, yani vitu ambavyo vinakuwa vina vary. Kuvary maana yake ni change of variable, kubadilika kwa thamani, change of variable or value. You can see that. Okay, we see that the concept of direct variation, maana yake variation we have almost three. We have three. One is direct variation, second is inversely variation, then we have joint variation. Hizo tutaziona baadaye, lakini concept yetu ni nini? Tuangalie. We say that some quantities are connected in such a way that they increase and decrease together at the same rate. As far if one quantity is doubled, the other quantity is also doubled. These quantities are directly proportional or vary directly. Concept yetu ni nini hapa? Kwamba tunapozungumzia variation ni quantity ambazo zinakuwa ziko connected together, then zinakuwa zina vary at the same time. Maanake nini? Mfano, labda unafungulia maji kwenye pipa, unajaza maji kwenye pipa. Maanake nini? Kwamba ukiyafungua ile koki yako, as times goes, maji yanazidi kujaa kwenye pipa. As time, yaani jinsi muda unapoenda na maji ndivyo yanapozidi kujaa. Maanake nini? Time pamoja na volume zinakuwa ziko connected. Maanake muda mrefu sana maji yatakuwa mengi sana, muda mchache maji yatakuwa machache. Kwa hiyo hiyo ndio concept ya variation tunaizungumzia hapa. Hiyo ndio concept ya variation tunaizungumzia, kwamba ni quantity mbili ambazo zinakuwa connected, ambapo moja ikiongezeka na nyingine inaongezeka, moja ikipungua na nyingine inapungua. That's the concept of variation. Sasa tutaziona na types zake kwa mbeleni, lakini tuanze na kitu kinaitwa directly proportional. Au tunasema ni direct variation. Okay. A simple example. If a car is driven at a constant speed, the distance it goes is directly proportional to the time taken. Mfano rahisi tu, kama gari lilikuwa linaendeshwa manake katika constant speed, manake distance ambayo itaenda itakuwa directly proportional to time. Manake muda ukiwa mwingi distance itakuwa kubwa, muda ukiwa mchache distance itakuwa ndogo. Kwa hiyo aina hizi za variation tunasema ni directly proportional. Mfano mwingine rahisi. Also, the amount of maize you buy is directly proportional to the amount of money you spend. Maana yake nini? Kama kwa mfano unaenda kununua labda
wewe una shilingi 100,000 unaenda kununua mahindi. Manake idadi ya magunia ambayo utanunua itaendana na kiwango cha pesa ulichonacho. Manake kama una pesa kidogo, kiwango cha mahindi ambayo utachukua yani kitakuwa ni kidogo. Kama una pesa nyingi, manake utachukua mahindi kiwango ambacho kitakuwa ni kikubwa. Kwa hiyo hizi zote ambazo kuongezeka zinaongezeka, kupungua zinapungua kwa pamoja, tunaziita ni directly proportional. Tunaziita ni directly proportional. Okay. Simple example sasa, tuangalie sasa. We say that if y is directly proportional to x, we write manake nini? Kuna hii sign hapa, hii sign tunaita ni proportionality sign. Proportionality sign. Manake y is directly proportional to x, sorry. Y is directly proportional to x. Manake nini? Kwamba y inapoongezeka na x inaongezeka. Y inapopungua na x inapungua. Kwa indication ya hiyo statement inakuwa hivi. That is first. Secondly, we say that this expression is not an equation. Hii sio equation kwa sababu we don't have the equal sign. Hivyo basi to change it to an equation, introduce a constant k, called the constant of proportionality. Manake kuondoa hii alama ya proportionality huwa tunaiondoa kwa kuintroduce k na tunaweka alama ya sawa sawa. So we say that y will be directly proportional to x, then y will be equals to kx for some constant k. Maanake nini? Ukiondoa hii proportionality una introduce alama ya sawa sawa, then unaweka k. Hii k ni constant. Yaani maanake lazima kuwe kuna constant fulani ambayo yenyewe itakuwa haibadiliki. Variables zingine zinabadilika, lakini lazima kuwe na constant moja ambayo haibadiliki. Hiyo lazima uijue thamani yake kwanza. Ndio kule ambayo tulisoma kule kwenye rate kwamba the something divided by is a quantity, is a one quantity divided by another quantity. Ukiona kwamba kuja kupata the value of k ni y over x, maanake quantity ile ya kwanza ganya kwa quantity ya ngapi? Ya pili ile. That's the concept. Okay. Let's see some problem ambazo zitatusaidia. We said that suppose different weights are hung from a wire. The extension of the wire is proportional to the weight hanged. Suppose a weight of 2 kg gives an extension of 5 cm. Find an equation giving the extension E in centimeter in terms of weight in kilogram. Find the weight for an extension of 3 cm. Maanake nini? Maanake ni kwamba hapa nazungumza kwamba extension ya wire ilikuwa proportional na weight. Yaani maanake jinsi wire ulivyokuwa unaongezeka urefu wake ulikuwa unaenda sawa sawa na uzito unavyoongezeka. Weight pamoja na extension. That's the concept. So we can see that this is directly proportional. Mean that extension is directly proportional to the weight. Hiyo ni 1. Akisema suppose a weight of 2 kg give an extension of 5 cm. Hivyo basi kama 2 kg zilitoa extension ya 5 cm, then akisema tafuta equation, mwishoni akisema find the weight ambapo extension yake itakuwa ni 3 cm. Okay, this is very simple. Let us see the solution. Okay, from the statement extension itakuwa directly proportional to nini? To weight. Hiyo ni hatua ya kwanza umeexpress. Manake nini? Tunaondoa proportionality sign. Tunaondoaje? Kwa kuintroduce constant k. Mean that E will be equals to kW. Kupata k tuna make the subject. Kwa tunagawanya kwa w. Kwa unapata kwamba value of k will be equals to E over w. Hii k unapata kwa zile quantity za mwanzo ambazo umepewa value yake. Extension ya kwanza tuliambiwa ni 5 na weight ya kwanza tuliambiwa ni ngapi? Ni 2. Kwa hiyo hii inatusaidia kupata value ya constant k ambapo k yetu tumepata ni 2.5. Maana ukigawanya hapo unapata ni 2.5. Okay, if k equals to 2.5 then tukaulizwa kwamba je weight itakuwa ngapi extension ikiwa 3? Kumbuka equation yetu ya msingi nao ni hii hapa. K equals to E over W. K tunayo, E tumepewa, tunaulizwa weight itakuwa ni ngapi? You have to be very careful on that. So you have to make W the subject. From which W will be equals to E over K. W will be equals to E over K. E equals to 3, then we want to find the W. Mean that E will equals to W times 2.5, which is K. So to get the value of W, you just divide by 3, which is E divided by W, from which you get 1.20 kilogram. Call the value of W is 1.20 kilogram. A weight of that one give an extension of that one. Okay. Let's see another example. Then from there we can see some different question. Okay, let's see this example 5. Let's see example 5. Given that y is proportional to x such that when x is equal to 40, y equals to 5. Find an equation giving y in terms of x and use it to find
A, y when x is equal to 15, and b when when y equals to 20. Okay, study this example, then try to attempt this exercise. Try to attempt this exercise, question number 1 and question number 2. Okay, thank you.